Good evening. So welcome to today's session, and we will see the kind of MCQs, the analytical reasoning aptitude questions from the chapter matrices, mathematics, matrices. What is a matrix? Matrix na enna? Can I get some answers from you? What is a matrix? What is a matrix? Matrix na enna? Students, what is a matrix? Matrix எப்படி இருக்கும்? மேட்ரிக்ஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம். மேட்ரிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏதான ஒரு சாஃப்ட்வேர் விச் யூ நோ. எக்ஸலண்ட். இதுதான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். வெரி குட். எக்ஸலண்ட் சார். எக்ஸலண்ட். எக்ஸலண்ட். யூ ஹாவ் நம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். இது மாதிரி எந்த அப்ளிகேஷனை நீங்க பாப்பீங்க இன் டே டு டே லைஃப்? ஏதான ஒரு அப்ளிகேஷன் விச் யூ ஆர் சீயிங். டேட்டாபேஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது தவிர ரொம்ப எக்ஸல். வெரி குட். எக்ஸலண்ட். That's right. You have rows and columns arranged in some format. Adi Excel. Very good. Very true. Sudoku. Good. Very good. That's right. So you know that matrix is nothing but you have some numbers arranged in rows and columns. எவ்வளோ rows இருக்கலாம், எவ்வளோ columns இருக்கலாம்? Can you have any number of rows and any number of columns in a matrix? Can you have any number of rows and any number of columns in a matrix? Quickly answer. No, we will complete at least ஒரு ரெண்டு problem. N number of rows and n number of columns. Very excellent. That's true. You can have n number of rows and n number of columns in a matrix. Let us now see the concepts of matrix. Do you see my screen? Can you confirm if you are seeing my screen? Students, are you able to see? Yes, okay. Very good. Materials for you. Concepts of matrices. Okay. Matrix தான் அப்படிதான் இருக்கும். With a 4, 0, 12, -5, √4. இந்த மாதிரி which is contained in the two braces. இந்த bracesக்கு நடுவில் rows and columns are arranged. This is a 4/3 matrix. 4ன்றது rows, முதல்ல வர்ற நம்பர் rows, ரெண்டாவது வர்ற நம்பர் column. இப்படி தான் இருக்கும் matrix. Square matrixனா number of rows is equal to number of columns. So there are 3 rows and 3 columns. இங்க 4 rows இருக்கு and 4 columns இருக்கு. இந்த மாதிரி 4 rows n by n matrix, அதாவது n is equal to rows is equal to
காலம்ஸ்னு இருக்கிறதுல இந்த டயகனல் இஃப் இட் இஸ் 1 இட் இஸ் கால்ட் அன் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆன இட்ஸ் லைக் 1 ஒன்னோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே நம்பர் வருது பற்றி அதே மாதிரி தான் இந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை நீ எதோட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே நம்பர் தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வில் டேக் ஒன் ஷீட் 3 5 7 இப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு 2 4 1 4 8 இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ். இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 இப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். இதையும் நான் மல்டிப்ளை பண்றேன். மல்டிப்ளை பண்ணா வர்ற இது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வர்ற மேட்ரிக்ஸ் என்ன, ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்ன? Can we see that? The same matrix. Excellent. Very good. The first matrix. இதே தான் இதனுடைய ஆன்சர். இது போட்டா இதுதான் வரும். அப்போ இது this is nothing but an identity matrix. இதுக்கு பேர் என்ன? Identity matrix. Identity matrix வந்து when number of rows is equal to number of columns அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல இருக்கும்போது டயகனல் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அங்க ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வரவே வராது. ஓகே, let us know when you are multiplying. இப்போ பிளஸ் ஆட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோ, இதே மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதே மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இங்க பிளஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இங்க நான் பிளஸ் பண்றேன். பிளஸ் மை ஸ்கிரீன் இஸ் விசிபிள் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. இதை நான் பிளஸ் பண்ணேன்னா என்ன வரும்? ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? இஸ் இட் த சேம் மேட்ரிக்ஸ்? நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ காலமையும் கூட்டுறேன். இதுக்கு பேரு ஏ. இப்போ நான் இந்த இதை வந்து இதனுடைய செல்லுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் நான் எழுதுறேன். இது ஏ 1 1 சாரி 1 1. இது ஏ ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். இது ஏ ஃபர்ஸ்ட் சாரி ஏ ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். இது பி ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம். பி ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். இது பி ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். அதே மாதிரி இது சி ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், சி ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், சி ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். இப்படி தான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம். ஏஐஜே அப்படின்னு இது ஏ சஃபிக்ஸ்ல. ஐ திங்க் யூ கேன் add a suffix in இங்க ஏ சஃபிக்ஸ் வந்து பெருசாக்குறேன். ஏ சஃபிக்ஸ்ல ஐஜே இதை நான் இங்க கொண்டு வந்து போடுறேன். வேர் இது சஃபிக்ஸ்ல வரும். ஆக்சுவலா கீழே இதுல தெரியுது, அதுல தெரியல. I is equal to row and j is equal to column.
புரிஞ்சுதா? இதுதான் மேட்ரிக்ஸ். மேட்ரிக்ஸோட ரெஃபரன்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டேபிளையும் இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் எடுத்துக்கிறோம். இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணேன்னா A11 இதுலேயும் A11. இது நான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் சேமாக இருக்கணும். இதில் 3 ரோ இருக்கா, இதுலேயும் 3 ரோ இருக்கு. இதில் 3 காலம் இருக்கா, இதுலேயும் 3 காலம் அப்படி இருக்கும். ஸோ A11 of this and A11 of this should be added. அப்போ என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் சொல்லுங்க. இப்போ இதை பார்த்துட்டு you have to tell me what is the first row. You have to tell me what is the first row. I will show you the screen again. So what I will do, A11 of this one plus A11 of this 4. இது 5, இது 7. இது 1, இது 3, 4. 4, 8, 4. நான் என்ன பண்ணேன், இந்த 1ஐயும் இதையும் இங்கே ஆட் பண்ணிருக்கேன். மற்ற எல்லாம் 0 இருக்கு. ஸோ சேம் நம்பர். இங்கே 1 இருக்கு. அப்போ 2 + 1 = 3 இங்கே வந்திருக்கு. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் 3 + 1 4. இதுதான் அடிஷன் ஆஃப் matrices. I will keep this here somewhere. Now I want to do some other operation. இந்த இடத்துல minus. First my screen is visible, right? Screen visible? Yes or no? Okay. ஸோ நான் வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இந்த மேட்ரிக்ஸை மைனஸ் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு என்ன ரூலோ, நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஹியர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஹியர் ஷுட் பி த சேம். நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஷுட் பி த சேம். சேமாக இருக்குது. ஸோ ஐ கேன் டூ எ சப்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ. 3 - 1 இந்த அடிஷன் மாதிரி தான். இதையும் ப்ளஸ் பண்ணுற மாதிரி A11 minus A11 of this அப்படிதான் பண்ணணும். இப்போ 3 - 1 is 2. Is anybody writing it? I don't know. Very good. 4. Correct. Very good. Excellent. Excellent. Okay. 2. 5 minus 0 is 5. 7 minus 0 is 7. So இப்படிதான் addition இருக்கும். 1 minus 0 is 1. 2 minus 1 is 1. 4 minus 0 is 4. 4 minus 0 is 4. 8 minus 0 is 8. 3 minus 1 is 2. இதுதான் matrix subtraction. Matrix division என்ன? Division சொல்ல பார்ப்போம். Division is not just that straightforward. Okay. நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது I cannot, நான் வந்து இந்த இடத்துல ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். when I multiply an identity matrix it is different. It is the same matrix னு சொன்னோம். நான் வந்து நான் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். நான் இப்போ வந்து மல்டிப்ளை பண்றேன். இப்போ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ண? இதுல வந்து ரூல் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் should be equal to number of columns. Number of rows should be equal to number of columns. You have 3 rows and 3 columns. அப்படிதான் இருக்கணும். அப்பதான் you can multiply. Identity matrix is different. Your number of rows should be equal to number of columns.
இதுதான் ரூல். இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இது எப்படி பண்ணணும் சொல்ல? எனி ஐடியா யூ ஹேவ்? கேன் யூ டெல் மீ எனி ஐடியா? திஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் சரோஜா. இது எப்படி பண்ணுவேன்னா is equal to 3 into இந்த 3 into இந்த 2 plus the 5 into இந்த 1. Trust you are looking at my screen. 5 into 1. 1 இது இந்த ரோ இந்த இந்த இது எடுத்துக்கிறேன். இதை இதோட பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட். அதை இங்க போடுவேன். 5 into 1 plus 7 into 2. இதுதான் இந்த ரோ. The first entry. அடுத்து செகண்ட் ரோ into செகண்ட் காலம். செகண்ட் ரோ into செகண்ட் காலம். பண்ணி சொல்லு பார்ப்போம். நம்பர் shall I do it? Is equal to 1 into 2. இதை எடுத்துரும். இதை வந்து வேற கலர் போட்டுக்கிறேன். ஒன் செகண்ட் காலம். இங்க ரெஃபரன்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா ரோ 1 அண்ட் காலம் 1. ஸோ மேல இது பூரா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரோ 1 அண்ட் காலம் 1, ரோ 1 அண்ட் காலம் 2, ரோ 3 அண்ட் காலம் 3. இப்போ நான் ரோ 1 இன்ட்டு காலம் 1 பண்ணிட்டேன். ரோ 1 இன்ட்டு காலம் 2, 1 into 3 is equal to row 1 into column 2, 3 into 3, 3 into 3 plus 5 into 3 plus 7 into 5. இப்போ row 1 into column 3. அடுத்தது row 1 into column 2, row 1 into column 3. இங்க row 2 and column 1. அப்படிதான் நீ பண்ணுவது. இது வந்து row 3, row 2 இது. row 2 into column 2, row 2 into column 3. அந்த மாதிரி இதை பண்ணும். You have to give me this number now. இது row 3, row 1 into column 3. 3 into 5 plus 5 into 6 plus 7 into 7. இது கொடுக்கணும் இந்த ஆன்சர். நம்பர் 20, 48 and 21. row 3, row 1 into column 3. row 1 into column 3 என்ன first 3 into இந்த 5, இந்த 5 into இந்த 5.
ஓகே, அதே தான் வரும் கரெக்டாக. ரோ 25, 59. ரெண்டாவது ரோ சொல்லி பார்ப்போம். ரோ 2 இன்ட்டு காலம் 1, ரோ 2 இன்ட்டு காலம் 2, ரோ 2 இன்ட்டு காலம் 3. அதுதான் இங்கே வரும். Can you give me 20, 48, 21? ஓகே, சொல்ல பார்ப்போம். 2 to 8 is equal to, நான் பட்டு பார்க்குறேன், 1 into 2 plus 2 into 1 plus 3 into 12. இது வந்து ரோ 2 into column 2 is equal to 1 into 3 plus 2 into 3 plus 4 into 5. Check if your answer is right. Can you check? First row you have to take the first row of the first matrix. அதுக்கப்புறமா காலம் 1 ஓட ஒன்று, காலம் 2 ஓட ஒன்று, காலம் 3 ஓட ஒன்று. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ. செகண்ட் இதுக்கு செகண்ட் ரோ காலம் 1, காலம் 2, காலம் 3 அப்படிதான் இங்கே எழுதணும். அதே மாதிரி தேர்ட் ரோ காலம் 1, காலம் 2, காலம் 3 அப்படிதான் இந்த இதை ஃபில் அப் பண்ணணும். Any doubts so far on this? This is how you have to do multiplication of two matrices. Is equal to this into 5 plus this into 6 this into 7. I'm just finishing this faster because I have very less time now. If I am making a mistake, you have to point. Is equal to this into this. I'm quickly finishing this so that you will know, you would have seen at least one complete multiplication. So this is the multiplication of these two matrices. Understood? Understood? Yes. Very good. RC into C3, row 2 into C3. புரியலையா? புரியலையா புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரியல. புரிஞ்சுது. Jiva says புரிஞ்சுது. Somebody else says புரியலை. Now I will repeat this multiplication. Multiplication எப்படி பண்ணணும்னா, you have to consider row 1 and column 1, row 1 and column 2, row 1
and column 3. ஸோ நான் வந்து இங்கே ரோ 1 இருக்கு பார், சி தான் ரோ 3, C3 ரோ, இது வந்து ரோ 1. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலம் நான் வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு 3/3 மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும். அந்த 3/3 மேட்ரிக்ஸில் நான் எதை ஃபில்அப் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் டேக்கிங் த ரோ 1 அண்ட் மல்டிப்ளையிங் each of these cells with the 3 cells here. 3 into 2 plus 5 into 1 plus 7 into 2. அதை நான் அதுவ 3 into 2 plus 5 into 1 plus 7 into 2 அதை இந்த செல்லில் நான் ஃபில்அப் பண்ணுறேன். If you see this row and column, this is how you have to multiply. There is 3 rows, 3 columns, and you have to இதுல எவ்வளோ இருக்கோ அதே நம்பர் தான் இங்க இருக்கணும். Any doubts? இதுல பாரு, number of rows is equal to number of columns here அப்படி இருக்கணும். Number of rows of one matrix should be equal to the number of columns of the other matrix. அப்படி இருந்தாதான் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை நீ மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். அந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? when you want to multiply two matrices, somebody said thumbs down, I am teaching for them. If you want to multiply two matrices, number of rows of one matrix should be equal to the number of columns of the other matrix. Okay, this concept you understood? Did you understand this concept? Yes. So நான் இங்க வந்து பார்த்தா number of rows of this is equal to number of columns of this, the matrix. When I multiply these two, number of columns சரியா இருக்குன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. Rule 1 pass. அப்ப நான் என்ன இங்க fill up பண்றது? 3 into 2, 5 into 3 நான் பண்ண முடியாது, plus minus பண்ண மாதிரி. When you want to fill this one, when you want to fill this first cell, you have to consider row 1 and column 1. row 1 தெரிஞ்சு போச்சு, this is the column 1 நமக்கு தெரியும். இந்த ரோ 1ல இருக்கிறது ஒரு செல்லையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை ஆட் பண்ணா இந்த செல் 3 into 2, 5 into 1, 7 into 2 இதை ஆட் பண்ணி இங்க போட்டுடணும். இப்போ நான் இதுல இருந்து அடுத்த இதை நான் எப்படி ஃபில்அப் பண்றது? அடுத்தது நான் ஃபில்அப் பண்ணணும். செகண்ட் காலம்க்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா ரோ 1, ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் மேல் ரோ பூரா ரோ 1 தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ ரோ 1 into column 2, 3 into 3 plus 5 into 3 plus 7 into 5 இதை பண்ணி நான் இங்க போடணும். செகண்ட், ஏன்னா ரெண்டாவது காலம் தானே நான் கன்சிடர் பண்றேன், ரோ 1 தானே நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஸோ ரோ 1 and column 2, row 1 and column 2. This is row 1 column 1, row 1 column 2. அடுத்து ரோ 3க்கு நான் என்ன பண்றேன்? row 1 into column 3 நான் பண்ணேன்னா இந்த செல்லை நான் ஃபில்அப் பண்ணிடலாம். 3 into 5 plus 5 into 6 plus 7 into 7 பண்ணி இங்க போடுறேன். இப்போ நான் ரோ 1 முடிச்ச மாதிரி காலம் 1 பண்ணணும், ரோ 2 பண்ணணும். அப்போ I have to consider this column, this row. First நான் வந்து இது வந்து ரோ 2 column 1 நான் இங்க fill up பண்ண போறேன், ரோ 2 column 1. அப்ப இந்த ரோ 2வை column 1 ஓட மல்டிப்ளை பண்றேன். 1 into 2 plus 2 into 1 plus 4 into 2 இந்த இடத்துல fill up பண்றேன். இது என்ன? ரோ 2 column 2. நான் ரோ 2வையும் இந்த column 2வையும் கன்சிடர் பண்ணேன். இப்போ அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த செல் வரும். இது ரோ 2 column 3. அதே மாதிரி ரோ 3 இது into column 1.
ரோ 3 into column 2 அடுத்தது row 3 into column 3 இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா I will be completing this matrix, multiplication matrix. Understood? Any doubts on this, students? Understood or not? புரியலையா? ஜீவா புரிஞ்சதுன்னு சொன்னேன். Okay. Okay. அப்ப சரி. Okay. Fine, good. So we will stop here and continue with this tomorrow with some examples, some எப்படிலாம் வரும் மேட்ரிக்ஸ்ல வெக்டர் எப்படி அதுல இருந்து எடுக்கிறது இதெல்லாம் we will see in the next class tomorrow. Now you will take a break for 5 minutes and join Kritika ma'am's class. Thanks, Karthik.